målet med prosjektet? Først og fremst er det læring, ikke bare det å ta nye målinger og bidra til bedre forståelse av havet og klimaendringer, men også at studentene som ofte kanskje ikke har prøvd det her før, men de har fått dataene i fanget og jobbet med dem, de faktisk være med ut og ta dataene og oppleve det, og virkelig fysisk forstå hvordan vi måler og tar temperaturen på havet. Hva holder dere på med nå? Ja, det vi skal gjøre, vi skal på en måte gjenskape et forsøk som ble gjort på 1800-tallet på et annet forskningsskip som samlet masse data. Så nå skal vi egentlig bare gjøre det på samme måten med litt mer moderne måleinstrumenter. Så Challenger er jo, den ekspedisjonen 150 år siden er jo helt sentral i det vi gjør, og vi prøver å kopiere det de gjorde tilbake i 1870-årene. Det er jo mye læring i det for studentene å gjøre målingene på gamlemåten. Altså du tar temperaturen med gamle hampetau ned til så dypt vi kommer da, foreløpig 1000 meter. Kopiere de metodene og prøve å gjenskape det. Og det er jo en kjempeutfordring først og fremst, men det gir også en fantastisk læringssituasjon, samtidig som vi faktisk bruker data for å kalibrere de gamle målingene. Altså de målingene er jo brukt en dag i dag for å si noe om hvordan temperaturen på havet var før den industrielle revolusjonen og før menneskeskapte endringer av klima. So what we've got here is a simple drifter. It's got a GPS inside so we can track its location, as well as an instrument to measure the heights of waves that it might encounter along the way. And so we're going to put this gently over the side of the boat and try and figure out where it goes along the Caribbean. So basically, the drifter will stick to the surface, and so you can actually model lots of different things at the surface, such as oil spill or plastic, which is driven by both ocean currents and the wind speed. And same with lobster larvae. And so this class of different things can all be modeled using the same program. 1, 2, 3. I actually just found out that we can track the drifters that we deployed during the Atlantic crossing online. We can see all the drifters that are out there right now, which are part of that program. This is actually quite exciting because we can know from this where water masses in the Atlantic are flowing to. So from all the drifters that we deployed, they basically all moved similarly in a more northwestern direction. And this is important for ocean heat transport, which, for example, in the Atlantic is important for hurricane development and forecast. Så i dag så er det masse action ombord i skipet. Vi har skoleelever fra Jamaica, fra videregående skole, som nå blir guidet rundt av studentene våre og lærer om den vitenskapen og den forskningen vi gjør ombord. Så vi har 4 stasjoner rundt på båten, og de får besøke alle og lære om både orkaner, om havnivå, om marine ressurser, om hvordan vi tar målinger av temperaturen på havet. Activities like this give a visual cue to some of the numbers that they might have heard in isolation. So in this exercise today, we actually show them what it might mean, what the small rates of sea level rise now might mean going into the future, 2050, 2100. How much sea level change will you really see, even with the small numbers that they see? One of the major takeaways, or in terms of the feedback from the students, is that this information needs to be disseminated wider. So they've really spoken about their desire to move forward and start doing some activism and even shout about public education or speak about public education from an earlier stage so that this information is not exclusive just to them, but the information itself is more for the wider population so that we can respond collectively. So a mangrove is a plant that is adapted to living in water. So that could be like salt water, fresh water, or a mixture of both, which we call brackish water. So mangroves are important for many different reasons. First and foremost, it's a habitat for many different types of organisms. They're also a first line of natural defense, so they help to slow down wind and wave energy, which is good for protecting us from natural disasters.
They're also a carbon sink, so mangroves actually absorb a significant amount of carbon from the atmosphere and lock it into the forest, so it will help to mitigate for climate change and global warming. So in Jamaica, we have several threats to our mangroves. We lose a lot of our coastal mangrove habitats because of development, especially coastal development. So for example, building hotels and roads and housing development. So where I'm based at the Port Royal Marine Lab, which has the largest mangrove nursery on the island. It has a capacity for 10,000 seedlings. So in essence, we collect the seedlings and we store them in the nursery for about a year, and then we identify different restoration areas around the island. Liksom vært skikkelig tett på naturen, samtidig som du får samlet inn data og faktisk gjort noe relevant samtidig som vi er her, så det er helt fantastisk.